väike poiss joosta siin võib. Ainult hetk ja juba kuskil mujal tähtsalt ringi käib. Suur on öö, nii meile näis. Pimedus nii udinaidki tõi. Suvi on meeles veel, kui uljalt joostud päikse käes ja pärast järves supeldud sai seni, kuni siniseks said huuled. Sügisel mul tõrusid täis taskud ahkus, loodan vaid, et ka taanne kastanid mind mäletavad. Annaks aeg, et homme veel kord jõuaks lumeingleid tehes liguneda kallis koduaias ning pühapäeval sinililli korjaksin ma emale. Suvi on meeles veel, suvi on meeles veel. Aeg on läinud ja väikseks jäänud öö. Aru saanud, mis peidus tas on ja pimedust ei kartma pea. Küsimus, mille vastust me siiski veel ei tea. Mis on arm ja mida ta sööb, mida ta sööb. Sinilillad huuled, mida järve ääres salaja sul maitsta lasin. Tõrud jätsin tasku ja talt palusin, et pärast külma õhtut paitaks hommikul su põski päike. Põski päike ja et pühapäeval sinililli korjaksid ka minule. Suvi on meeles veel, suvi on meeles veel. Suvi on meeles veel, suvi on meeles veel. Mängime midagi muud. Mängiks palli. Ei viitsi. Mängiks midagi täiesti uut. Ma tean, mängime kirjanikke. Aga teeme nii, et mina olen kirjanik ja sina oled raamat. Ei, teeme nii, et sina oled raamat ja mina olen lugeja. Oota, mul tuli mõte. Mängime kirjandusfestivali. Jaa, ja teeme nii, et seal oleks midagi pidulikku ka. Mängime! Midagi pidulikku. Mida me siis nüüd mängima peame? No arvestades seda publikut, kes siin kokku on tulnud, intelligentsed inimesed, siis võiks ju mängida kirjandusfestivali avamist. Oota, see avamine tähendab ju seda, et lavale tulevad tähtsad inimesed, nemad peavad kõnesid. Ja siis kõik plaksutavad ja rõõmustavad ja siis ongi avatud, eks ole ju. Aga tead, mängime täna meie sedapidi, et mina olen Urmas Klaas, Tartu linnapea. Ja mina olen Krista Aru, Tartu Ülikooli raamatukogu direktor. Ma räägin nüüd siis sinu eest. Ja. Armsad Tartu linna külalised. Head inimesed, hea raamatukogu rahvas. Tartu on aastal 2024 Euroopa kultuuripealinn. Me elame Euroopa kultuuripealinna tähe all. Väga hästi tuleb välja, jätka. Ei, aga räägi ikka sina, kuule, räägi ikka sina oma jutt. Räägi sina oma jutt. Me leppisime ennem kokku,
et ma pean katkestama ja ütlema, et kuuled ära, ikka räägi, et ma räägin ise, aga ma jooksult praegu muutsin stsenaariumi. jah, ma sain aru, aga räägi sina ikka. Ja Krista ja head külalised, head tartlased, Tartu sõbrad, Prima Vista on see, mis toob kevadel kokku kirjandusinimesed, ma ütlen laialt, üle maailma siia Tartusse, mille üle meil on väga hea meel. Sellepärast, et Tartu mitte üksi ei ole 2024 Euroopa kultuuripealinn, vaid Tartu kuulub loovlinnana ka UNESCO kreatiivsete või siis loovlinnade nimistusse ja see on väga suur tunnustus, aga kohustus meie inimestele siin, kes kirjanduse ja kultuurivaldkonnas tegutsevad. Nii et Tartu on väga tähtis linn ning nagu meie külalised väga õigesti märkisid, see on ainuke linn, kus iga inimene, iga linnakodanik teab, mis tähendab sõna semiootika, kus iga linnakodanik teab, kus asub Jüri Lotmani monument, et see on sellisel kujul, mida igaüks ei pruugi kohe esimese hooga ka üles leida ja mõtleb, kus seis on, aga kuivõrd igaüks teab, mis on semiootika, siis ta tõenäoliselt leiab ka selle monumendi kohe üles ja kus inimesed loevad ja kus linnal on kavas ehitada uus raamatukogu. Nii et tere tulemast Tartusse, tere tulemast Prima Vista kirjandusfestivalile, suur aitäh, head korraldajad ning külalised ja loeme ja kirjutame. Nii ma lõpetasin. Tere tulemast külalistele, plaksutame! Suur aitäh kõikidele korraldajatele, suurtele, väikestele korraldajatele siin Tartu linnas, aga korraldajatele, kaasaelajatele üle Eestimaa. Plaksutame! Ja olge te kõik hoitud ja terved selleks, et Tartu saaks olla vaimupealinn, et Tartu saaks olla heade mõtete pealinn, et Tartu saaks olla kirjanduse linn ja plaksutame! Kirjandusfestival Prima Vista aastal 2022 on avatud ja meie lähme linnapeaga trips-traps-trulli mängima. Olge õnnelikud meie festivalil. Mängupiirid. Noh, mängime ka klaasiaru. Mängime parem Roomet ja Juliat. Tõde ja õigust. Vanameest ja merd. Fränit ja Zoit. Mängime, et maa on laava. Mängime peitust. Mängime kulli. Mängime, et me ei kaldu skriptist liiga palju kõrvale. Mängime Eesti lugejat ja Soome autorit. Või siis hoopiski Eesti lugejat ja Norra autorit. Mängime Leedu kirjanikku. Saksa kirjanikku. Mängime neid kõiki. Mängime! Hello,
Nice to meet you. Nice to be here. I come from Finland, and I have written a couple of books, but really, my real profession is in the field of theater. I have acted now 40 years on Finnish stages. I started in the 1980s. And then I was lucky enough to be a member in a very good professional theater group. And we were 6, and those 5 other actors, players, they were very frisky young women and young men. They were strong actors, and I was a weak one. I was slow and thin and quite shy, although I liked acting. And then those, my partners, they looked to my poor acting and said, Juha, you are going to get the tiny parts, the small parts, and I got the tiny parts. But then they said, Juha, you are just playing those tiny parts, but you are getting the same salary, the same money as we. So there's problem. Now, when you are acting those tiny parts, you have time, a lot of time. Could you direct us? And then, thus, I became a theater director. But then we went on, and those my 5 partners, they also had bright ideas, very good ideas. But after 1 year, their ideas grew thin, and then they looked at me and said, Juha, you are acting those tiny parts and you are doing some directing, but we have seen that you read a lot, you study things. Could you write something? We need new ideas, and that was the way I became writer. Because I was the weak one, the weakest one of the group. And that has been the basics of my both ethics and aesthetics. After that, I believe in weakness. You know, the strong ones in this world, they are aggressive. They get corrupted. Look at Russian. I believe the weak ones. While I've been acting now 40 long years, small parts in Finnish theater, I have, in the same time, I have studied biology, and I have understood that there's a lot of strength among us weak ones. You know, I have a big family, a big political party of the weak ones. Every plant, every blade of grass, every tree, every animal on this planet is a weak one, because we human beings are very strong ones compared to them. And I think I work for every plant, every blade of grass, every animal. And I also work for every weak person on this planet with weapons like irony, wise laughter, and brains. Those are the weapons of us weak ones. So that was what I wanted to say. Hooray for the weak ones. We are going to win.
Um, my name is Nina Lykke. I've written this book called Surmahaigus in Estonian. It's called Full spredning in Norwegian. And it's very strange to be translated into a language where I only understand the words UNESCO from the speech earlier, and cultura something, and yeah, that's it. So I don't know what is here, actually. But I think it's good, I heard. And about myself, I am actually a graphic designer. Only started to write when I was 35. And now I'm 56, so I'm a late bloomer. I came out with my first book when I was 45, a collection of short stories, and have written 3 novels since then, which this is the 4th one. I'm writing my 5th book now, and actually sitting here in Tartu and writing this. It's a very nice town. I'm already in love with it. It's very small and cozy and very European, I think. About this book, it's about doctor. She has been unfaithful to her husband, and she has moved to her office because he has discovered this unfaithfulness. This started when she added an old flame on Facebook without really knowing it, that she was doing that, because she's over 50 and she's very clumsy with social media. So she keeps adding people without meaning to. And then she started having an affair with this old flame, and it developed. And now she has escaped to her doctor's office, and there she receives patients, and she is kind of in a nervous breakdown. So she starts telling these patients everything that she has only been thinking up until now, if you understand what I mean. Because it's very difficult to be a general practitioner, because people, you know, they need a lot of attention and care, and you have to give everyone the same care during the day. And now this doctor is also in a personal crisis. So she sort of blows up in these 2 days that we follow her. And she sits and asks herself what happened and why did it happen and how much of it is my fault. Yeah, that's it. I hope that's what's in this book, at least. So yeah, looking forward to be here in Tartu, and hope you will read this book if you haven't read it yet. Okay, that's it. Very glad to be here. Good evening, labas vakaras in Lithuanian. I am Birutė Jonuškaitė, and I am very glad to be here with you today. Thank you for inviting me to Prima Vista Festival and my colleagues, Lina Itagagi and Jurga Ville. We are pleased you are interested in Lithuanian literature, and we would like to express a big thanks for translators Tina Katel and Tiu Sandrak. We all came here today from our homes, from different countries, and where we have spent a lot of time by office desk, playing in solitude until those games transformed into our books. I don't know what other writers would say, but I would continue to write even if no one printed my text. I like this game. And
I am addicted to writing, I think. But luckily, this addiction has less painful consequence compared to others. And sometimes the consequences are pleasant. Look at this great gathering today. I am very happy that people from other countries find my work interesting. Thank you for translator Tiu Sandrak, who came up with the idea to translate my novel. I hope that my book will be enjoyed by Estonian readers. And if you like my novel Maranta, maybe the translators and publishers will be interested in the second part of this novel called Maestro. It is a book about a talented artist who was a very passionate gambler because he sacrificed his personal happiness for art and honor. Of course, I would not dare to do that myself, but often the book characters are suffering very complicated, sinful, and passionate. According to the author Ocean Wang, on Earth we are briefly gorgeous. And the characters we create remain with their charm or ugliness for much longer, sometimes for several hundred years. Maybe that's why we create them. I hope everyone has intimate, warm gatherings and interesting discussion with readers of Tartu, and let's play harmless games. Creative but not destructive, bringing love and compassion, not war. I think we will still be like people, as described by Czesław Miłosz in his poem, A Song on the End of the World, living our lives no matter what. So, let's grateful and enjoy our meeting today in Tartu, or all this week. And I wish all to have a beautiful, interesting, and meaningful days. Thank you. Hello, my name is Timur Vermesch, and I have to confess, after an actor, after a graphic designer, I was right, and a writing addict, I guess I'm not really a writer too. So I'm a journalist, and if no one prints my books, I completely stop writing the next day. But nevertheless, thank you for having me. I'm glad and happy to be here, and thanks to your friendly invitation. And I'm happy of being able to be here, meaning being able to arrive here, because as I read in the newspapers, if you come by plane to the Baltic states, the trip can easily end up in Minsk. So I dared coming here, and I never before was in Estonia in my life. But I heard wonderful things about your country. Wonderful things, that's true. There shall be miracles happening here. True story. Recently, some days, weeks ago, 28 writers, scientists, journalists wrote an open letter to our Bundeskanzler Scholz, which is the chief of our country, as you maybe know. And the subject, of course, was Ukraine. And although all those people were widely recognized as well-read and
remarkably smart. The letter itself was more well-meant and, well, not so smart, maybe. Now, even more recently, one of these authors wrote another open letter to the press explaining why it was wrong to sign the first open letter. And she came to that, she realized that after a trip. For 3 days, she had been to Estonia. So this seems to be a remarkable country. And maybe the right country in strangely wrong times. And we are living in very special times. Let's not fool ourselves. The problems we are facing may well be the same old problems we always had. But in the old days, we always could say, well, we'll cross the bridge when we come to it. And this was meaning, well, we'll take care of that later. And if we are lucky, we don't have to take care of that at all. This is a job for our children. Well, time flies. We are at the bridge right now. But instead of thinking how to cross the river, lots of people choose to deny the existence of the river at all. Can we send them to Estonia too? People who still deny climate change, although they can see the consequences right in front of their doorsteps. People who consider in a case of a deadly pandemic 3 things redundant: vaccinations, masks, and old people. People who think the internet was made for picking cherries and making their own personal collection of cherries a mandatory truth for everyone else. People who think bitcoins and blockchains are safe because no one found a way to steal things yet. People who think it makes a difference if refugees flee from bombs in Ukraine or Syria. Can we send all of them to Estonia? Ladies and gentlemen, let me once again thank you for the opportunity of visiting your wonderful, miraculous country. And maybe this country will change my mind too, because after all, people who are wrong often cannot see that they are wrong. And of course, this can also apply to me. I wish all of us a wonderful festival. Seda mängu, kus mina ütlen sõna ja siis sina ütled järgmise sõna. Tead küll eelmise lõputähega. Hästi. Algus. Seminar. Riim. Jaa, märk. Kaanon. Novell. Lõpp. Patroon. Tervist kõigile. Rõõm on siin olla. Ja ma kujutan ette, et aasta tagasi, kui seda festivali kavandama hakati, siis ilmselt mitte keegi ei kujutanud ette, et see teema, mängupiirid, elus ise muutub selliseks, et need piirid kuidagi lähevad sinna, nii et peale mida tundub, et maailm ei ole enam kuidagi endine. Aga sellega ma ei taha üldse öelda seda, et kirjandusel pole siin enam midagi teha või et kirjandus selle koha peal lõpetab. Või et seal, kus räägivad kahurid, siis muusad vaikivad, ei vaiki. Sest see, mis toimub Ukrainas, ei jäta meid mitte kedagi puutumata ja ei ole ka võimalik
et see jätaks puutumata kirjanduse. Kirjandus on see, mis vaatab inimest ja mõtestab teda ajas ja ruumis. Ja ta teeb seda jälle ja jälle ja jääbki seda tegema. Ja see, kuidas see, mis toimub Ukrainas, kellegi teksti jõuab, kas ta jõuab kuidagi väga otse, väga suure kaarega, missuguse üldistuse või kujundina, see on juba ise asi, aga on selge, et ta on juba jõudnud ja selge on see, et ta jõuab veel edasi ja see on minu jaoks ka, ja ma arvan, et meie kõigi jaoks siin hästi oluline. Ja kui ma mõtlen nagu näiteks enda peale, siis viimasel ajal on tekkinud väga mitmeid ideid, lausa jutustuse või romaani idee, mis on seotud Ukraina pagulastega. Ja ma olen enda elus kirjutanud ainult mõned luuletused, aga kuu aega või paar kuud tagasi ühel külmal märtsi hommikul, kui ma hakkasin sõitma bussiga Tartust Riiga ja kui ma nägin bussijaamas ühte kahte Ukraina meest, siis korraga tekkis mõte ja ma kirjutasin luuletuse ja ma tahaksin selle teile ette lugeda. Kirjutasin selle Riia bussis. Teel. Bussis mu selja taga istuvad 2 ukrainlast. Nad sõidavad sõtta. Rimikotid on asju täis. Riided, vana läpakas, konservid, kõige peal 5 kotti riisi. Koju kaasa on võetud ka trellikohver Devalt. Kas nad kasutavad seda lähivõitluses? Lasevad Vene sõduritele pähe mõned ristpeaga kruvid või siis puurivad auke. Komplektis on nii puidu, raua kui teemantotsaga puurid. Need võtavad isegi läbi kiivri, läbi kõigest. Meeste näod punetavad ja on kergelt paistes. Öösel sai bussi oodates ära joodud kõik 5 pudelit vana Tallinna, mis olid mõeldud kingituseks. Nüüd on halb. Aga ilma pohmakata oleks veel halvem. Kui nad avavad suid, hingub sealt kaduvikku koos kerge küüslauguga. Mehed peaaegu ei räägi omavahel. Nad justkui teavad ette, kuidas nad surevad. 1 nädala pärast, teine juba tuleval kolmapäeval. See käib nii lihtsalt, et ei saa arugi. Aga praegu veel toksib ehitaja saabas vastu mu seljatuge. Ta ei pane seda isegi tähele. On oma mõttes juba kohal. Kurat, pidid nad just minu selja taha istuma. Kohe hetke pärast on mul enda pärast häbi. Tahaks neile midagi anda. Aga mida? Sularaha pole mul kunagi. Ehk võiksin teha ülekande. Küsiksin kontonumbri. Kui nad pärivad mille pärast, mida ma siis vastaksin? Sellepärast, et siis ma saaksin end veidi paremini tunda. Kui palju peaks kandma, et mul hakkaks parem? 100 on nagu palju, äkki 50. Mida nüüd üldse seal sõjas rahaga teevad? Mida üldse oleks sõjas vaja? Kui ma ise kaasa haaraksin, mida ma ise kaasa haaraksin, kui öeldakse, et nüüd on minek? Mõni tablett ekstasit või vana head LSD-d, purgike kanepit. Mul on seljakotis vaid 1 leht ibuprofeeni. Piilun neid ümber õla. Mehed on magama jäänud. Ühe suu on lahti. Kaduviku mõrudus lehvib sealt välja nagu lipp. Näen, et paar hammast on kullast. Kas need kangutatakse pärast välja või ehk võtab endaga kaasa ja viib tagasi maapõue? On seal enam vahet? Libistan tabletilehe rimikotti riisipakkide vahele. Hakkab natuke kergem küll. Pealegi, eks meil kõigil on oma tee käia, oma elu elada. Keegi sõidab sõtta, keegi nädalavahetuseks küll oma kallimale, keegi Riia loomaaeda. Pole me sellepärast halvemad ega paremad. Oleme ju kõik inimesed, kanname risti, mis meil on. Aga ikkagi veidi närib. On tunne, et nemad 2 mu selja taga on hetkel kuidagi rohkem väärt kui mina. Kuigi mina kirjutan parasjagu luuletust, nemad lihtsalt magavad hambad laiali. Ja nii nagu
kirjanduse roll on olla kohal, suhestuda meie tänase päevaga ja selle maailmaga ja seda korduvalt teha ja mitte unustada seda, mis toimub hetkel. On samal ajal ka kirjanduse ülesanne säilitada mõistus ja hääl ja normaalsus ning aidata inimestel edasi elada, kui tundub, et suur osa maailmast on hulluks läinud. Ja on selge, et Putini mõte on täiesti kinni kiilunud. Aga ta ei suuda seda ka tunnistada ja ilmselt pole ka kedagi, kes aitaks ta seda umbeläinud mõtet lahti arutada. Ja ilmselt on asi selles, et ta on liiga vähe lugenud kirjandust ja viibinud värskes õhus. Ja need kaks asja on meie vaimse tervise jaoks väga-väga olulised. Ma olen kindel, et kui näiteks Putin või Lavrov oleks lugenud palju rohkem eesti kirjandust, siis neil ei oleks nii primitiivseid mõtteid ja kogu see sõda ja sissetung oleks jäänud olemata. Ja selle asemel oleks nad näiteks mänginud tennist. Ja neile kahele mehele eeskujuks me korraldamegi homme kell 1 toome tenniseväljakutel kirjanike tenniseturniiri, et olla neile eeskujuks. Sest nii kirjanduse kui tennisel on väga vabastav mõju. Nad mõlemad laiendavad piire, pakuvad elule alternatiive. Jah, hetkel on meie aeg tohutult liigestest lahti ja me mõtleme end sageli ogaraks ja teeme, mis me saame, aga lõpuks tuleb peale mingisugune abitus ja väsimus ja tahaks olla hoopis kusagil mujal maailmas, et siia tagasi tulla ja siis selle maailmaga paremini hakkama saada. Ja samamoodi nagu kirjandus aitab tennis kas või hetkeks sellest, kus sa oled väljakul ja jooksed ja ajad palli taga ja lööd, ta aitab hetkeks kõik selle unustada, mis toimub. Parimatel hetkedel tekib samasugune vabajooksu tunne nagu kirjutades, kui sa oled kuhugi teise ruumi sisenenud. Ja ehk ongi mängu piir see, kui me liigume kirjanduses ja tenniseväljakul joonte vahel, miks mitte ka nende keksukasti joonte vahel, oleme ühtaegu väga keskendunud, oleme oma maailmas kohal ja samal ajal ka kusagil mujal. Soovin kõigile head festivali ja usun, et ilu päästab maailma. Aitäh! Mängime, et mina olen linnakirjanik. Toh. Kes sa siis on? Ja kes mina siis olen? Ma ei teagi, aga äkki mängime hoopis mõistatamist. Mõista, mis see on. Inimene ei ole, aga räägib. Puu ei ole, aga tal on lehed. Särk ei ole, aga on õmmeldud. Raamat. Õige. Mul on ka üks. Ei ole puu ega inimene. Jälgid, jah? Aga lehti ja meelt on küllalt. See on ka raamat ju. Aga mõista, mis see on. Keeletu, meeletu, ilmamaatark. Jagomägi ei ole. No see on ka raamat. Muidugi. Nii läheb igavaks, et teeme teisiti. Kuule nüüd. Hulk tarku valib, raad annab raha, aga ikka teeb, mis ise tahab ja sulg jookseb oma soodu. See on ju linnakirjanik. No, just.
Tere ja mina olen just see mees, kes käib kilekotiga, nagu näete. Et ma tegelikult tahtsin kodust võtta säästumarketi kilekotti, aga ei leia enam säästumarketi kilekotti. Ja sattus kätte hoopis, ma vaatan üks naise kilekott, see on Pariisi kübarapoest. Nii et kirjanikel läheb hästi. Aga kilekott on mul sellepärast kaasas, et mul on siin vajalikud esemed. Ma tulin ka nagu rindele täna siia. Vanasti Tallinna Nuku filmis, millele ma olen ka teinud kaastööd, päris mitmed stsenaariumid, oli selline komme, et kui mindi kuskile uhkele suurele filmifestivalile, siis näiteks Riho Unt tegi seda mitu korda, siis ta võttis säästumarketi kilekoti kätte. Ja ühe korra ma mäletan seda, et Sõpruse kinos oli kõik tohutu festival ja punased linad või punane see vaip ja BMW oli, tähendab siis sponsor ja tohutu limusiin tuleb ette, uks läheb lahti ja mida me näeme esimesena säästumarketi kilekotti. Aga need ajad on kahjuks mööda saanud, säästumarketi kilekotti enam ei leia naljalt. Aga täna mul on küll suur õnn, et viimati, kui ma nägin härra linnapead, siis ta kinkis mulle pastaka või vabandust, sulepea. Ja ma kingiks talle täna oma raamatu, ma arvan, et tal ei ole veel seda, et annaks talle selle üle. Raamatu, mis ma kinkisin, te saate osta või saate ka linnapea käest laenata, kui te näete teda tänaval. Aga selles raamatus siis pealkiri on tal Lenini valss, tuleb Lenin rongiga Tamperest Tartusse. Aga ma mõtlen niimoodi, et aga tal ei lähe siin väga hästi, tähendab. Et Lenin tuleb Tartusse ja kassid püüavad ta kinni. Ja üks kass närib Lenini kõhu lõhki. Ja sealt tulevad välja mõned asjad, aga üks asi on konn. Ja seesama Lenini konn on mul täna siin kaasas, kuna ma olen vana niisugune Nuku-filmi mees, tähendab. Ja seda saab üles keerata ja seda ei pea üldse kartma. Näete niimoodi saab ühte Lenini konna üles keerata. Ja vot see konn hüppabki niimoodi. Ja mitte midagi hirmsat siin ei ole, tähendab. Aga nüüd mul on täna üks plaan. Ma saadan täna selle konna nimelt Tallinnasse. Ja ma loodan, et mõni Tallinna kirjanik tuleb vastu. Ma ei tea, kellel seal rohkem vaba aega on. Jan Kaus näiteks või? Tervise Janile. Ja mul on sellepärast ka kaasas rong. Mul on kaasas rong ja seda saab üles keerata, tähendab, konnasid, ka isegi Lenini konna. Ja ronge saab üles keerata muideks ühe sama võtmega. See oli ka minu jaoks täna hommikul uudis. Aitab võib-olla ka muidu. Ja see Tallinn nii kaugel nüüd ka ei ole. Ma loodan, et te kõik näete seda suurepärast artefakti, rongi. Noh, konna on omadega läbi, aga küll Kaus ta Tallinnas üles äratab ja saadab kuskile edasi. See on päris hea vanaaegne mänguasi, see töötab. Ta on ilmselt vähemalt 60 aastat vana, ma arvan. Aga tahan väga tänada Tartu linna ja võtke festivalist osa. Mina juhatan reedel ühte suurt ekskursiooni oma minu teose kohtades, siis nagu Tartu kultuuriruumis ja ka Tartu kõrtsides. Ja ma kirjutasin igaks juhuks sinna, 3 tundi võtab aega.
et me astume ka sisse mõnesse kohta ja kusjuures on huvitav nii kultuurilooline fakt, juba üks nendest kõrtsidest enam ei tööta. Ja mul on kokkulepe siis selle omanikuga, et ta teeb meile tunniks ajaks lahti. Nii et aeg kaob, kõrtsid kaovad, aga Tartu jääb ja festival jääb ja soovin teile kõigile jõudu. Kott, siis kilekotist seal mõned asjad kaovad alati ära kuidagi. Jäävad koti põhja. Ja loomulikult mul on ka oma teose vodka, Lenini valsi vodka ja ma annan selle ka linna peale, sellepärast et ega kaasaegne kirjandus, on päris kange kraam tegelikult. Ja on parem, kui on ka üks väike pudel alati, lugedes ligi. Mängime ka keksu. Mängime tennist parem. Mängime parem sõnade mängu. Aga millist? No, neid on ju nii palju ja et teeme nii, et mina ütlen sõna ja mängime sina... parem niimoodi, et mina olen sõna. Kuule, ärme praegu mängi. So I'll talk about it, about the green eye of a demon in the colourful sky, an eye that watches from the sidelines of a child's sleep. The eye of a misfit whose excitement replaces fear. Everything started with music, with scars left by songs. Heard at fall weddings with other kids my age, the adults who made music. Adulthood defined by this, the ability to play music. As if some new note, responsible for happiness, appears in the voice. As if this knack is innate in men, to be both hunter and singer. Music is a caramel breath of women, tobacco-scented hair of men who gloomily prepare for a knife fight with a demon. Who has just crashed the wedding. Music beyond the cemetery wall. Flowers that grow from women's pockets, school children who peek into the chambers of death. The most beaten paths lead to the cemetery and water. You hide only the most precious things in the soil. The weapon that ripens with wrath. Porcelain hearts of parents that will chime like the songs of a school choir. I'll talk about it, about the wind instruments of anxiety, about the wedding ceremony as memorable, as entering Jerusalem. Set the broken psalmic rhythm of rain beneath your heart, men that dance the way they quench, step fire with their boots. Women that hold onto the men and dance like they don't want them to go to war. Eastern Ukraine, the end of the second millennium. The world is brimming with music and fire. In the darkness, flying fish and singing animals give voice. In the meantime, almost everyone who got married then has died.
In the meantime, the parents of people my age have died. In the meantime, most heroes have died. The sky unfolds, as better as it is in Gogol's novellas, echoing the singing of people who gather the harvest, echoing the music of those who cart stones from the fields, echoing, it doesn't stop. Ladies and gentlemen, Terra, it's a great honor. It's a great honor to be a guest of the Prima Vista Festival in Tartu. UNESCO called it a city of literature, a fitting shrine to the muses which once hosted the idol of my youth and that of every reader, Yuri Mikhailovich Lotman. We are gathered on his anniversary, and I am here with sincere delight. What's even better is that the theme of this festival is the limits of play. This concept is one I am intimately familiar with, as it should be for all of us who have lived between our bookshelf and writing desk. Urmas Vardi has whimsically added a tennis court to this interior set, which turned out to have a very distinct connection to the literary arts. This day we leave to our computers everything that is essential, writing and counting, facts and figures, even suggestion and prophecy. But with each retreat from the corporeal into the digital, it has become necessary to identify, locate, and defend that which cannot be substituted in binary. A computer can be taught to write, but not to read. At least not in the way that those familiar with the Glasperlenspiel of Hermann Hesse, which my lecture should be about. I hope to see you all tomorrow on this occasion. The best of players read not through subjects and heroes, but entire epochs and cultures, seeing behind an author his movement, contemporaries, influences, friends, and enemies. However, loading down a text with your personal association and references only pulls the book into another round of the game. Plugging into the word of what's been read as a context changes the work's composition and meaning. The glass bead game is the same tennis, only played amidst the moldering shelves of a vast library, like this one. A reader who plays serves to the volumes. The projected ball is returned laden with responses after bouncing through rooms of meaning. Winning the game depends on how long you can keep it up without losing your nerve and not crossing the lines, staying inside the limits. This is the play I am inviting you to a round of during this festival. Game, set, match. Kas mängime ka klaaspärli mängu? Kuidas see käib? Ma ei tea, äkki siis midagi muud. Mängime, et mina olen sina ja sina oled mina. Aga ma ei tea, kuidas olla sina. Jaa. Mängiks siis ikkagi kirjanikke. Või lugejaid. Mängime raamatuid. Luuletusi. Mängime, et sina oled luuletus ja mina olen sina. Ei, mängime, et mina olen sina ja sina oled lüüriline mina. Mängime.
surkivi all ja kivi keset mõtsa. Ja mõtsan oli hirmus hall, mis külmed ka emu otsa. Ma kiviseski kanguti, et imele käia ja oma varjat õnnegi, mis kõrres nõtta saia. Seal kivi all ol kirriv lill, kus sõrmus keset tuhka ja lilli ümbre huulupilli, et võta sealt ja puhka. Ja siuva pallo puhasta, mõts ol nii paks ja pümme ja siuva lilli nuhasta, sest kell ei äkki 10. Tul mõtsa suure süke vüü, mu pilli helügistu. Tul turja ränk ja rasse töö, es saama aiguistu. Ma pantsu kivi paigale, las samplasi sõn saista ja lätsi kivist kaugele, kus sammalgi ees paista.